Welcome to Sankalp Learning Solution. Good morning, my dear students. So, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು SSLC ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Hello everyone. Look at the question number 4. 1. I will repeat the question. First main, 4 alternatives are given for each of the following questions. Incomplete statements. Choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. Look at the question number 1. The zeros of the polynomial p of x is equal to x square minus 3r. See the option A 3 comma minus 3, B root 3 comma minus root 3, C 3 comma root 3, D 0 comma 3. So here p of x is given, polynomial p of x is equal to x square minus 3. Set p of x is equal to 0. So x square minus 3 is equal to 0. Okay. So here x square is equal to 3. So squaring both sides. So this is x is equal to plus or minus square root of 3. So here x is equal to plus square root of 3, x is equal to minus square root of 3. So the zeros of the polynomial p of x are root 3 comma minus root 3. So in the given option B, root 3 comma minus root 3 is the right answer. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 2. In the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then the lines represented by them are. So ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ if the lines are coincident, so then ratio of the coefficients are a1 by a2 is not equal to b1 by b2. If the lines are parallel, okay, so the ratio, coefficients ratio ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the lines are coincident lines, so then ratios, coefficients ratio ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ pair of linear equation in a coefficients ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a1 by a2 is equal to
B1 by B2 is not equal to C1 by C2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so then the line represented by them are parallel. So in the given option, C, parallel lines are the correct option. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 3. The quadratic equation among the following is option A, x plus 1 is equal to 0. B, x into x plus 1 is equal to 0. C, x into x square plus 1 is equal to 0. D, x into x plus 1 is equal to x square. Okay. So, ಇಲ್ಲಿ quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ax square plus bx plus c is equal to 0. So here a is not equal to 0. So ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 2 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ 2 ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. So first option ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so here this is linear equation. So ಯಾಕಂದ್ರೆ highest power of x is 1. So ಹಾಗಾಗಿ it is not a quadratic equation. Second one, so expand this, x square plus x is equal to 0. Okay, so this gives x square plus x is equal to 0. So this fits the general form ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ highest power ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? So this is the quadratic equation. Okay, so B, x into x plus 1 is equal to 0. So correct option. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 4. If P and Q are co-primes, then the HCF of P square and Q square is option A, P into Q, B, 1, C, P plus Q, D, P square into Q square. Okay. So ಇಲ್ಲಿ co-primes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Their only common factor is 1. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, 3. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಮತ್ತೆ 2, 1 and 3. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 and 2. ಸೊ ಈ ಎರಡು
ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡಲ್ಲಿ 1 ಏನಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೇಮ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ತರ 1 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ ಶೇರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 1. Okay, so p square and q square will also only share the one factors, that is 1. So the HCF of p square and q square also 1. Okay, so in the given option D1 is the correct answer. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 5. ABCD is a parallelogram. P is a point on BC. If AB and DP are produced to meet at L, the correct relation among the following is: option A, DP divided by PL is equal to AB divided by BL. B, DP divided by BL is equal to DC divided by PL. C, DP divided by PL is equal to BL divided by DC. D, DP divided by PL is equal to AB divided by DC. Okay, so in a triangle DPC and BPL ಅನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, DPC ಮತ್ತು BPL ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ DC ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು AL. ಓಕೆ, ಸೊ DC ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು AL ಬಿಕಾಸ್ ABCD is a parallelogram. So AB is parallel to DC alva. So at L, so this L lies on the line produced from AB. Okay, so therefore PDC, so PDC angle is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, PLB angle ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ DPC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ D ಆಂಗಲ್, PPL ಅಲ್ಲಿ L ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ DPC ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು, PPL ಈ ಆಂಗಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಆಂಗಲ್, ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ PCD ಸಿ ಆಂಗಲ್ BPL ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ, DPC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PBL ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಇವುಗಳ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು dp ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pl ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು cp ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pb ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ dc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ bl ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಎ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಬಿ ಫಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ dp divided by pl is equal to ab divided by bl. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಎಲ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಎಲ್ is the correct relation. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 6. The lower limit of the model class in the given frequency distribution table. So class interval and frequency, these tables are given. So here we have to find lower limit of the model class in the given frequency distribution table. So here the model class is the class interval with the highest frequency alva. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರತ್ತಾ, ಸೊ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 30 to 40. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ is 30. Okay, so in the given option C, 30 is the right answer. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 7. Which of the following can be probability of an event? A 3 by 2, B minus 1.5, C 105%, D 0.7. Okay, so here the probability of an event must lies between 0 and 1. Okay, so here look at the first option 3 by 2. So this is equal to 1.5, which is greater than 1. So it is cannot be probability. So B, which is negative number ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0ದಿಂದ 1ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 105%. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1.05. okay, so which is greater than 1. So it cannot be a probability. Look at the option D, 0.7. So this lies between 0 and 1. Okay, so this is valid probability. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? In the following question, the probability of an event is D, 0.7. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 8. If 6, x, 14 are in arithmetic progression, then the value of x is A, 10, B, 20, C, 18, D, 12. So here in an arithmetic progression, the difference between consecutive term is constant. Alba? So ಇಲ್ಲಿ 6 first term, second term, third term. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 14 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6, a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x minus 6 is equal to 14 minus x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ x. ಸೊ ಹಿಯರ್ x plus x is equal to 14 plus 6. ಸೊ 2x is equal to 20. So x is equal to 20 divided by 2. 2 ones are 2 tens are. So x is equal to 10. Okay. So in the given option A, 10 is the value of x. Thank you. Hello everyone. Second main, answer the following question. Look at the question number 9. How many solutions do the pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 have if the lines represented by them are intersecting? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ pair of linear equations ಅಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. Intersecting lines, parallel lines, coincident line. Okay. If the lines are intersecting, okay, so lines intersecting ಆದ್ರೆ, so ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ one solution. Okay. So second, parallel lines. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ,
ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone. Look at the question number 10. Write a quadratic polynomial p of x whose zeros are alpha and beta. Okay. So here the general form of quadratic polynomial p of x whose zeros are alpha and beta are given by k into x square minus x into sum of zeros plus product of zeros. Okay, so here k is any non-zero real constant. Okay, so now ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರಿತೇವೆ x square minus x into alpha plus beta plus alpha beta. So here k is the any non-zero real constant. Okay, thank you. Hello everyone. Look at the question number 11. If the first term of an arithmetic progression is m and the common difference is 3, then find the 10th term of the progression. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ a is the first term is m. The common difference d is 3. Find the 10th term. So find the 10th term. Okay, so general form of nth term of an AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. So substitute the values. So here a 10th is equal to m plus n. N is 10 alba. So 10 minus 1 into d is 3. So this is equal to m plus 9 into 3. So here a 10 is equal to m plus 27. So the 10th term of the arithmetic progression is m plus 27. Thank you.
Hello everyone. Look at the question number 12. Find the distance of the point minus 3, 4 from the origin. Okay. So, ಇಲ್ಲಿ minus 3, 4 coordinates ಇಂದ origin ಗೆ. Okay. So, ಇಲ್ಲಿ origin ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? Here x1, y1, 0. Origin ಅಂದ್ರೆ 0, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, here the distance formula is square root of d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here x2 is minus 3 minus x1 is 0 plus y2 4 minus 0 whole square root. So d is equal to minus 3 whole square plus 4 whole square. D is equal to 3 3s are 9, 4 4s are 16. So D is equal to square root of 25. So D is equal to 5. Okay. So the distance of the point minus 3, 4 from the origin is 5 units. Okay. So 5 units. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 13. What is the value of tan A into cot A minus cos A into secant A? Okay, so here use the reciprocal identities. So here cot A. So this is equal to reciprocal of tan A, alba. So tan A. Secant A is equal to reciprocal of cos A. Okay, so SC. Cosecant A is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 1 by sin A ಆಗುತ್ತೆ. SC ಆಗುತ್ತೆ. CS. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಟ್ ಅಂತೂ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ minus cos A, secant A is reciprocal of cos A. So tan A cancels, cos A cancels, 1 minus 1. So this is equal to 0. Okay, so this is the value of tan A into cot A minus cos A into secant A. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 14. Find the volume of a cube of edge 6 centimeter. So here formula for the volume cube with edge A is V is equal to A cube. Okay. So here edge A is given. So this is equal to 6 centimeter. So V is equal to 6 cube. So V is equal to 6 into 6 into 6. Bye.
Hello everyone. Look at the question number 14. Find the cube. I will repeat the question. Hello everyone. Look at the question number 14. Find the volume of a cube of edge 6 centimeter. Okay. So here the formula for the volume of V of edge A is V is equal to A cube. So here edge is given A is equal to 6 centimeter. So substitute these values into the formula. So V is equal to 6 raised to 3. So V is equal to 6 into 6 into 6. So this is equal to 216 centimeter cube. Okay. So the volume of the cube is 216 centimeter cube. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 15. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a building casts a shadow 28 meter long. Find the height of the building. Okay. So here we use similar triangles. Okay, so ratios. Really ratios anna similar triangles alli two triangles are similar, then their corresponding sides are in equal proportion alva. So ಇಲ್ಲಿ at the same time ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತಿನ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 4 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ನ ಶಾಡೋ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 28 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಶಾಡೋ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಟು ದಿ ಶಾಡೋ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ divided by shadow alva, shadow of pole is equal to height of the building divided by shadow of building. So here height of the pole is 6 meter divided by shadow of pole is 4 is equal to height of the building is h divided by shadow of the building is 28 meter. So here solve h. So cross multiply. So 6 into 28 is equal to 4 into h. So h is equal to 6 into 28 divided by 4. 6 ones are, sorry, 4 ones are 4, 7s are. So 6 into 7 is 42 meter. So the height of the building is 42 meter. Thank you.
Hello everyone. Look at the question number 16. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. Okay. So here, formula for the surface area of sphere A is equal to 4 pi r square. So here r is the radius of the sphere. So here radius of the sphere is given. So this is equal to 7 centimeter. Substitute this value into the equation. So this formula, so we'll get 4 into pi value 22 divided by 7 into 7 into 7. I will repeat the question. Hello everyone. Look at the question number 16. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. Okay. So here, formula for the surface area of sphere is A is equal to 4 pi r square. So here r is the radius of the sphere is given. R is equal to 7 centimeter. Substitute r into the formula. So we'll get 4 into pi value 22 divided by 7 into 7 into 7. So this is equal to 7 ones are 7 ones are. So 4 into 22 into 7. So 4 into 22 is 88 into 7. So 88 into 7 is 616 centimeter square. Okay. So the surface area of the sphere of radius 7 centimeter is 616 centimeter square. Thank you. Hello everyone. Third main, answer the following questions. Look at the question number 17. Find how many two-digit numbers are divisible by 3. So, first two-digit number divisible by 3 ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 12 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A is equal to 12. Okay, so first two-digit number. So common difference D. So ಇಲ್ಲಿ divisible by 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 difference ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ the difference D is 3. So 15 minus 12 is equal to 3. So first term 12, next to 15 ಆಗುತ್ತೆ. So A2 minus A1 ಮಾಡಿದ್ರೆ difference ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. Divisible by 3 ಅಂದ್ರೆ so 3 difference ಇರುತ್ತೆ. So the constant ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. So D is equal to 3. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2-digit ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ 2-digit ಇಂದು 99 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ AN is equal to ಏನ್ ಹೇಳಿ 99. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ AP ಇಂದ ನಾವು n ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ an AP ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ AN is equal to A plus n minus 1 into D. So AN is the last term 99 is equal to 12 plus n minus 1 into D is 3.
So 99 minus 12 is equal to n minus 1 into 3. So 99 minus 12 is 7. 87 is equal to n minus 1 into 3. So 87 divided by 3 is equal to n minus 1. So 3 ones are 3 twos are 6, 3 nines are 27. So 29 is equal to n minus 1. So n is equal to 29 plus 1. So n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ there are 32 digit numbers divisible by 3. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 17 or questions. Find the sum of first 20 terms of the arithmetic progression 11, 15, 19, 23, so on. Okay. In the given arithmetic progression is 11, 15, 19, 23, so on. So here, first term A is equal to 11 and the common difference D is equal to 15 minus 11 is 4. 19 minus 15 is 4. So here difference is 4. So the number of terms sum alva. So n is equal to ಎಷ್ಟು 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sum of the first 20 terms. So n ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಅದರ sum ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So use the sum formula. So here the formula for the sum of the first n terms of an arithmetic progression is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So substitute the values. So here S20 is equal to 20 divided by 2 into here 2 into a is 11 plus 20 minus 1 into d is 4. So here 2 ones are 2 tens are. So 10 into 2 into 11 is 22 plus 19 into 4. So is equal to 10 into 22 plus 19 fours are 76. So is equal to 10 into 6 plus 2 is 8. 7 plus 2 is 9. So 10 into 98 is 980. So S20 is equal to 980. Okay. So the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression is 980. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 18. For what value of k, the roots of the equation
kx square plus 6x plus 1 is equal to 0 are equal. Okay, so here the given quadratic equation 6kx square plus 6x plus 1 is equal to 0. So compare this equation into standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So here we have a is equal to k, b is equal to 6, c is equal to 1. So here the roots, here they are equal. So the roots of the quadratic equation kx square plus 6x plus 1 is equal to 0 are equal. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ delta is equal to b square minus 4ac. So here this are 0. So b square minus 4ac is equal to 0. So substitute the values. Here b square is 6 square minus 4 into a is k into 1 is equal to 0. So 36 minus 4k is equal to 0. So 36 is equal to 4k. So 4k is equal to 36 divided by I will repeat the question once. Hello everyone. Look at the question number 18. For what volume? I will repeat this. Hello everyone. Look at the question number 18. For what value of k, the roots of the equation kx square plus 6x plus 1 is equal to 0 are equal. So here the given quadratic equation is kx square plus 6x plus 1 is equal to 0. So comparing these to the standard form of a quadratic equation, so x square plus bx plus c is equal to 0. So we have a is equal to k, b is equal to 6, c is equal to 1. So here we use the condition for a quadratic equations to have a equal roots are equal. So the discriminant must be 0. So here the discriminant is given by delta is equal to b square minus 4ac. So here b square minus 4ac is equal to 0. They are equal. So substitute the values. 6 square minus 4 into k into 1 is equal to 0. So 36 minus 4k is equal to 0. So 36 is equal to 4k. So k is equal to 36 divided by 4. So 4 ones are 4 nines are. So k is equal to 9. Okay. So the value of k 9. Okay. Which the roots of the equation kx square plus 6x plus 1 is equal to 0 are equal. Okay. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 18. Find the roots of the quadratic equation
x square minus 3x minus 10 is equal to 0. Okay. So here we are given equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ middle term ಅನ್ನ split ಮಾಡಬೇಕು. So here first and last term is 10. So 1 into 10 is 10. So ಇದನ್ನ split ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? 2 numbers. So ಇದನ್ನ factor ಮಾಡಿದಾಗ 5 2s are 10. Okay. So ಈ ಎರಡು ನಂಬರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 2s are 10, 5 minus 2 is 3. Okay. So here x square minus 5x plus 3x minus 10 is equal to 0. So ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. So in this term x is common. So x minus 5x. Let me repeat the question. Hello everyone. Look at the question number 18. Find the roots of the quadratic equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0. So here the quadratic equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ middle term splitting method ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಬೇಕು. So here x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. So here 5 2s are 10, minus 5x plus 2x is minus 3x. So here x is common. So x minus 5 plus 2x minus 5 is equal to 0. 2 into x is plus 2x plus minus 5 2s are 10. So here x minus 5 is common in both the term. So x plus 2 is equal to 0. So here x minus 5 is equal to 0. So this implies x is equal to 5 and x plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2. So the roots of the quadratic equations are x is equal to 5 and x is equal to minus 2. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 19. Prove that 5 minus root 2 is an irrational number. Proof. So let us assume 5 minus root 2 is a rational number. Okay. So ಇದು rational number ಆಗಿದ್ರೆ so ಇದು p by q form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, a by b form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So then we can find co-primes. So ಇಲ್ಲಿ a and b are the co-primes. So ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ. So here b is not equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 5 minus root 2 is equal to a by b. Rearrange the equation. So we get root 2 is equal to 5 minus a by b. So root 2 is equal to 5 by 1 minus a by b. So root 2 is equal to 5b. So add ಮಾಡಿದಾಗ so 1 ಮತ್ತು b ನ LCM b ಬರುತ್ತೆ. So 5b minus a divided by b. So root 2 is equal to 5b minus a divided by b. Since a and b are integers, so we get 5b minus a divided by b is rational and equal to ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ root 2 is rational ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
but this contradicts the fact that root 2 is rational. So ಇಲ್ಲಿ root 2 ನ irrational ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus root 2 is rational ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೂಟ್ 2 ನ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ 5 minus root 2 is an irrational. Hence the proof. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 20. Solve the given pair of linear equations. 3x minus y is equal to 15. 2x minus y is equal to 5. Okay. So the given equation, take this as equation number 1 and equation number 2. So here subtract the second equation from the first. Eliminate y. Okay. So here 1 minus 2. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 3x minus y minus 2x minus y is equal to 15 minus 5. So here 3x minus y minus 2x minus minus plus y is equal to 10. So minus y plus y get cancels. 3x plus minus 2x is x is equal to 10. Okay. So substitute the value of x into equation 1 or equation 2. We'll get the value of y. Substitute x equal to 10 into equation 2. So here 2 into x is 10 minus y is equal to 5. So 10 2s are 20 minus y is equal to 5. So y is equal to 20 minus 5. So y is equal to 15. Okay. So the solution to the system of equation is x is equal to 10 and y is equal to 15. Thank you. I will end the class. Continue in the next class. Thank you.